Ah, ces fameux épandages ferromagnétiques. Les mainstream nous disent aujourd'hui un ciel voilé, poussiéreux, ocre, jusqu'à samedi. Des vents vont de nouveau transporter du sable du Sahara vers la France. Alors, on nous parle pour nous mettre en garde de ce sable du Sahara qui arriverait, figurez-vous, à traverser la France. Il aurait déjà traversé l'Espagne. Eh bien, regardez, moi, ici en Espagne, je ne vois rien. Le problème, c'est que ça vient encombrer nos bronches. Tout cela, bien sûr, est voulu par nos autorités pour fragiliser nos défenses immunitaires. Alors, qu'y a-t-il dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ce sable du Sahara? Question de l'oxyde de graphène, qui pénétrerait facilement dans les poumons, s'accrocherait aux organes. Comme vous allez le voir, grâce à cette vidéo, tournée ce matin par un de mes amis en plein Paris, ce fameux sable du Sahara, il est conducteur. Regardez plutôt. Hi my friends, we are the 14th of November 2025 in Paris, close to Champs-Élysées, and we've been bombarded with a dust last night, and it's all over Paris, on all the cars, like you can see anywhere, you can see the dust, it's everywhere, and they're gonna tell you it's sand from Sahara or any other bullshit, but let's give it a try. Let's try that shitty dust. Let's take this magnet and see how it reacts. I think it's pretty clear. Okay. So any sheep, any retard who's gonna say that chemtrails don't exist and that this is sand from Sahara is a fucking retard, okay? We cannot let this happen. It's all over Paris, people are breathing this shit. You want me to try again? Okay, I don't even want to touch it. That's the problem. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Un, d'abord, des particules polluantes extrêmement fines et dommageables pour le corps. Deux, on peut faire des antennes avec le corps humain en inondant la personne d'oxyde de graphène. Là, il faudrait faire des analyses complémentaires, c'est ce que mon ami va faire. Trois, des particules fines qui entraîneraient des accidents